سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی ویری ہمبلڈ ٹو بی ہیئر. اسٹوڈنٹس تھوڑے سے انٹرسٹڈ نہیں لگ رہے, سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ویک دیم اپ کہ آگے کی جنریشن آپ کی ہے, آگے کا ٹائم آپ لوگوں کا ہے. یو مسٹ بی سٹنگ آن دیز سیٹس very near future, and I must say that your interest, your dedication to your studies would pave the way forward for your future. جب ہم آپ کی عمر کے تھے تو ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ آگے کیسے جانا ہے, آگے کیا کریں گے, ہم کون سا فیلڈ اختیار کریں گے. اینڈ ریئلی ایٹ دیٹ ٹائم ہم بس چلتے جا رہے تھے. امی ابو نے کہہ دیا ڈاکٹر بننا ہے تو ہم بس پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر بن جائیں گے. جب ڈاکٹر بن گئے پھر پتہ چلا کہ ہم ہاؤس جاب کرنی ہے. اچھا ہاؤس جاب کس میں کرنی ہے, پھر ہمیں پتہ چلا کہ اچھا جی اس میں کر لیتے ہیں. جو جس کا دل چاہا ہم چلے گئے. پھر پتہ چلا اوہو اب تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ڈاکٹر بن گئے تو ہم دنیا کے کامیاب ترین افراد میں ہوں گے. پھر پتہ چلا کہ نہیں جی اسپیشلائزیشن کرنی پڑے گی. جب ادھر گئے تو اب اسپیشلسٹ کس میں بنے, وی ڈidn't know. And then we through hit and trial, we did not have any mentoring, and then we became specialist. Okay, jab specialist bane to pata chala ji ye to sab speciality karni padegi, warna specialist ka bhi aajkal koi daur nahi hai. So you people are very much informed at this stage. You know where you want to go. And recently we have been seeing the reels on the social media in which Gates Foundation head, which is Bill Gates, is saying that in future we won't be requiring doctors. So ہماری تو ضرورت نہیں رہی. So جن کی ضرورت ہے وہ آپ لوگ ہیں. اور how you can come, even you don't have health background, آپ کا ڈاکٹری سے کوئی تعلق نہ ہو, again you are an important you can become an important component of the health fraternity through AI, through technology, through innovation and through research. So آپ کا لنک بہت زیادہ ہے ہمارے ساتھ. ایسا بالکل نہ سمجھیں کہ یہ ہیلتھ کا ڈائلاگ رکھا ہے الائنس نے, so we have nothing to do with this. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ in future technology is going to advance in a greater speed. When we started working on digital platforms at that time, there was very limited resource available. We did not have information, but COVID, was an opportunity, and it was a blessing in disguise that helped us in the ministry to find out where these technological solutions can help us in advancing medical and healthcare. I'm sorry I took long to contextualize, just to make a connection that why these students could think that these panelists are here and discussing health in front of various specialties that they would be interested in. So in this context, let me share that ministry, the Ministry of National Health, that is the custodian of, you can say, health in Pakistan, and it relates to the provincial health department. And here we are still struggling to consolidate data from provinces. Whenever we have to represent Pakistan at the international health forum like WHO, World Health Assembly, in which the health related information is to be presented, we get piecemeal information from provinces. That is, sometimes we ourselves are questioning that if we are going to present this data, how it would reflect upon a country which is the 5th populous country of the world, and with every disease you name it and we have it. So ہمارے پاس ڈیزیزز کا ڈیٹا ہی نہیں ہوتا. ایسی جب آؤٹ بریک ہو جاتی ہے, when we have an outbreak of any illness, then we come to know, لاڑکانہ میں تو HIV کی وبا پھیل گئی ہے. اسی طرح لیشمینیاسس KP میں پھیل گیا ہے. جب فلڈس ختم ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے چلتا ہے جی فلڈس کے دوران ہی ڈائریا کی آؤٹ بریک ہو گئی ہے. So we are not getting real time information through our digital systems that can be captured at the national level. If it is being available at the provincial level, they don't have the capacity to respond in an amicable way, so that the actions are taken immediately. So there is a lot of gap what the ministry is doing. We have approved the national digital health policy that was approved last year. We have also developed our a landscape analysis has been conducted, and on which a roadmap has been developed.
So currently there are multiple digital systems that are there in the health ecosystem, but they are not talking to each other. So the interoperability is missing. If we talk of diseases, we have parallel and vertical systems. For example, for polio, there is a vertical system. For immunization, that talks about 13 diseases including polio. So that has another vertical system. Then TB, AIDS, malaria, they also have a vertical reporting system. Most of them are digital. And they don't consolidate at the National Institute of Health, which has already been designated as a national custodian of all this information. So currently the current Minister for Health is very much, proactively following it up so that we get the resources so that this information is consolidated at the national level and we can display it. And then the second is, this is about the diseases, not only the diseases, then the commodities that are being transferred from federal government or the provincial government till the union council or the health facility level, like the contraceptives, the medicines, the immunization, the vaccines that go till the health facility level. There is also a siloed approach. So one thing is the ministry is aiming to consolidate all these digital streams into one hub so that the decision making becomes very much meaningful. And the second thing is aligning the response accordingly. At the same time, the second priority is the telemedicine that you must have heard. So all the BHUs, we have developed an enormous infrastructure in the health department. We have BHUs. If you go to the periphery of Islamabad, you will find one in G13, you will find one in Tarnaul, you will find one in Barimam, Golda, I11, you name any sector and we have developed very beautiful buildings, but they are empty. Why? Because we don't have HR, we don't have human resource. They have full equipment, they are fully furnished, but we don't have HR. So what we are doing, we are linking it with technology so that the doctors that are there at the tertiary care can take care of the patients that are coming at the primary health facility. And if you ask me how the health system works, there is a community level workforce. आपने सुना होगा लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं जिनका काम है घर घर जाकर बीमारियों का रिकॉर्ड पता करना और बताना कि कहाँ कहाँ बीमार हैं. एंड देन यू हैव अ प्राइमरी हेल्थ केयर, BHU होता है, छोटी सी डिस्पेंसरी होती है जहाँ मुख्तलिफ छोटी छोटी बीमारियों का रिकॉर्ड रखा जाता है. देन कम्स द RHCs जो है 25,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन के लिए होता है. और उसके बाद फिर टर्शरी केयर होता है. हमारे यहाँ सर दर्द होता है, हम अस्पताल का रुख करते हैं. हमारे कमर में दर्द होता है, हम अस्पताल का रुख करते हैं. वी डोंट either reach out to these lady health workers or the primary health care facility. So तो आपका रश इतना लग जाता है अस्पताल में कि जो कोई कैंसर के लिए आ रहा है इलाज के लिए या कोई टर्मिनली इल है, मरीज को खून की उल्टी आ रही है, उसको फॉरन इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है एट एडवांस स्टेज ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो उसको देर लग जाती है, वो लाइन में लगा हुआ है और डॉक्टर जो है वो सर दर्द का इलाज कर रही हैं. So this is the dilemma that we are facing and I think future is for technology. और यहाँ पे टेलीमेडिसिन के साथ इसको लिंक करना, ई हेल्थ के साथ लिंक करना. आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स क्लिनिक्स बन गए हैं, आपके पास 112 को लिंक किया जा रहा है सो दैट इफ़ देयर इज़ एनी इमरजेंसी तो एम्बुलेंस सर्विसेज डेटा सिस्टम के साथ पंजाब में बहुत अच्छा इसको एक्सपेरिमेंट करके अब दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट फॉर मेनी ईयर्स नाउ दैट वेयरएवर देयर इज़ एन एक्सीडेंट द एम्बुलेंस driver gets instructions where he has to take that emergency to which hospital so that the hours जो आप बचा सकते हैं, मिनट्स बचा सकते हैं. इवन मिनट्स कैन सेव लाइफ. 1 to 3 मिनट्स के अंदर अंदर जो पहुंच जाएगा वो तो आप समझे बच गया. जो डिलेज आते हैं इन सीकिंग हेल्थ केयर, दे आर द मेन कॉज ऑफ डेथ व्हेन वी हैव रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और वी हैव इमरजेंसी.